Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody to today's class on Introduction to Environmental Health. The objective of today's class is to, at the end of the class, students will be able to define and classify environment, describe different component of environment, conceptualize the relation between health and environment, define sanitation and environmental health, and mention the purposes of environmental health. The study of disease is really the study of man and his environment. At first, definition of environment, আমরা ছোটবেলায় যে পড়েছি যে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। তো এখানে ডেফিনেশনটাও অনেকটা একই রকম। The term environment implies all the external factors, living and non-living, materials and non-materials, which surround us, which surrounds man. তো এর পাশাপাশি মডার্ন কনসেপ্টে আরো কিছু জিনিস যোগ হয়েছে। In its modern concept, environment includes not only water, air and soil that form our environment, but also the social and economic conditions under which we live. Broadly, environment is of two types: internal environment and external or macro environment. খেয়াল করে রাখবেন যে আমি কিন্তু ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টকে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট বলছি না, কারণ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টকে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট বলা হয় না। মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট অন্য আরেকটা জিনিস, সেটা পরে বলছি। আর এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টকে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট বলা হয়। Internal environment is the domain of internal medicine. It pertains to each and every component part, every tissue, organ and organ system and their harmonious functioning within the system of the body. তার মানে হচ্ছে যে আমাদের বডির ভিতরের যে এনভায়রনমেন্ট, এখানে ইন্টারনাল বলতে ইন্টেরিয়র অফ দ্য বডি বোঝানো হয়েছে, সেই অর্থে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। Then external environment or macro environment is defined as all that which is external to the individual human host, living and non-living, and with which he is in constant interaction. This includes all of man's external surroundings such as air, water, soil, food, housing, etc. Now, micro environment. This is a different entity. Micro environment, also known as domestic environment. It refers to personal environment, which includes the individual's way of living and lifestyle. As for example, eating habits, personal habits like smoking, drinking, and use of drug, etc. So micro environment is domestic environment. So environment actually there are three types of environment পেলাম। একটা হচ্ছে internal environment,
আর একটা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট অথবা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, আর মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট বা ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট। For descriptive purposes, the environment of man has been divided into three components. All are closely related. What are these three components? Physical environment, biological environment, and psychological environment. Physical environment এর মধ্যে আছে non-living things and physical factors like air, water, soil, housing, climate, geography, heat, light, noise, waste, radiation, etc. Man is in constant interaction with these. Health problems related to air pollution, soil pollution, water pollution, noise, urbanization, radiation hazards, etc. are mostly due to changes of physical environment by man. The increasing use of electric and electronic devices have increased the possibility of human exposure to electromagnetic energy. Now, biological environment. It is the universe of living things which surrounds man, including man himself. Living things included bacteria, virus, fungus, parasite, protozoa, rodents, insects, animal, and plants. These are constantly working for their survival, and in this process, some of them act as disease-producing agents. In the area of biological environment, preventive medicine has been successfully in protecting the health of the individual and of the community. Now, psychological environment. These include cultural values, customs, habits, beliefs, attitude, morals, religion, education, income, occupation, lifestyle, community life, health services, social and political organization. Role of environment in causation of disease. The study of disease is really the study of man and his environment. We have already know the ecological triad, three component of ecological triad: agent, host, and environment. The key to man's health lies largely on this, on his environment. When in suitable environment, in a vulnerable host, a virulent pathogen come in contact, then the disease occur. In fact, much of man's ill health can be traced to adverse environmental factors such as water pollution, soil pollution, air pollution, poor housing condition, presence of animal reservoirs, presence of insect vectors. These are constant threat to man's health. Defective environment like lack of sanitation continues to be main health problem. Often man is responsible for the pollution of environment by urbanization, industrialization, deforestation, etc. Now let's talk about sanitation. Sanitation is the science of safeguarding health. National Sanitation Foundation of United States of America defines sanitation as the way of life. It is the quality of living that is expressed in the clean home, the clean farm, clean business, clean neighborhood, and the clean community. Being a way of life, it must come from within the people. WHO define environmental sanitation as the control of all those factors in man's physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on his physical development, mental, and survival.
আমি আবারও বলছি environmental sanitation এর definition: the control of all those factors in man's physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on his physical development, health and survival. In the past, sanitation centered on the sanitary disposal of human excreta. Even now, to many people, sanitation still means construction of latrines. In actual fact, the term sanitation covers whole field of controlling the environment with a view to prevent disease and promote health. Man has already controlled a number of factors in his environment: food, water, housing, clothing, and sanitation. These controllable factors are included in the standard of living. Man's mastery over his environment is not complete, as old problems are solved and new problems are arising. As for example, in water, bacteriological pathogen was the problem, but now arsenic is the problem or radiation is the problem. Now radiation problem is increasing. Attainment of a healthy environment is becoming more and more complex nowadays. What is environmental health? The term environmental sanitation is now replaced by environmental health. আগে যেটাকে environmental sanitation বলা হতো সেটাই এখন environmental health হিসেবে কনসিডার করা হয়। A combined multidisciplinary program of action is needed to achieve a healthy environment. Public health qualified doctor, epidemiologist, public health engineer, town planner, sociologist, economist, and health inspector all combinedly work for achieving a healthy environment. Purpose of environmental health is to create and maintain ecological conditions that will promote health and prevent disease. তো আজকের ক্লাসে আমরা যেটুকু পড়লাম আবার একটু অ্যাট এ গ্ল্যান্স রিভিউ করি। যে আমরা প্রথমে দেখেছি যে এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে। তো ওল্ড কনসেপ্টে এনভায়রনমেন্ট ইমপ্লাইজ অল দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস লিভিং এন্ড নন লিভিং, মেটেরিয়ালস এন্ড নন মেটেরিয়ালস হুইচ সারাউন্ড আস। ইন মডার্ন কনসেপ্ট এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক কন্ডিশনস আন্ডার হুইচ উই লিভ। এরপরে আমরা দেখেছি যে এনভায়রনমেন্ট ব্রডলি টু টাইপস, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আর একটা এক্সটার্নাল অর ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট। ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট মিন্স এনভায়রনমেন্ট উইদিন দ্য বডি or extracellular fluid, and external environment is the outside of the human host. And another entity, microenvironment, is also known as domestic environment. That is personal environment which includes individual way of living and lifestyle. We found three components of environment. These are physical environment, biological environment, and psychological environment. In physical environment, components are air, water, soil, housing, climate, geography, heat, light, noise, waste, radiation, etc. In biological environment, bacteria, virus, fungus, protozoa, parasite, rodents, insects, animal and plants, including man himself, is the component of biological environment. In psychological environment, we found values, customs, habits, beliefs, attitudes, morals, religion, education, income, occupation, lifestyle, community life, health services, social and political organization. এরপরে রোল অফ এনভায়রনমেন্ট ইন কজেশন অফ ডিজিজ, আমরা এটা পরীক্ষায় থাকে রিটেন পরীক্ষায় যে হোয়াট আর দ্য রোল অফ এনভায়রনমেন্ট ইন কজেশন অফ ডিজিজ। আমরা ইকোলজিক্যাল ট্রায়াডে দেখেছি যে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে, এজেন্ট, হোস্ট, এনভায়রনমেন্ট। আরো ইন্টেন্সিভলি বললে ভিরুলেন্ট এজেন্ট,
suitable environment and susceptible host. যখন কোনো virulent agent suitable environment এ কোনো susceptible host এর কন্টাক্টে আসে তখনই ডিজিজ হয়। এবং আমরা ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে পারি যদি এই তিনটা অ্যাঙ্গেলের যে কোনো একটা সাইড যদি আমরা ব্লক করতে পারি তাহলে ডিজিজ প্রিভেনশন করা সম্ভব। তারপরে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি যে বিভিন্ন ডিজিজ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, সয়েল পলিউশন, এয়ার পলিউশন, পুয়ার হাউজিং কন্ডিশন, প্রেজেন্স অফ অ্যানিমাল রিজার্ভার এন্ড প্রেজেন্স অফ ইনসেক্ট ভেক্টরস। এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই তার পরিবেশ নষ্ট করছে বাই আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড ডিফরেস্টেশন। তারপরে লাস্টে আমরা দেখেছি যে স্যানিটেশন ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ and it is the quality of living that is expressed in the clean home, clean farm, clean business, clean neighborhood and clean community. আগের দিনে স্যানিটেশন বলতে শুধু স্যানিটারি ডিসপোজাল অফ হিউম্যান এক্সক্রিটাকে বলা হতো। এখনো অনেকে মনে করে যে স্যানিটেশন মানে শুধু কনস্ট্রাকশন অফ ল্যাট্রিন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্যানিটেশন মানে হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টের ওইসব ফ্যাক্টরকে কন্ট্রোল করা যেগুলো ডিজিজ করে, সেগুলোকে কন্ট্রোল করা এবং আলটিমেটলি হেলথকে প্রমোট করা। স্যানিটেশনের উপরে মানুষের অনেক কন্ট্রোল এসছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বিষয়গুলো এখন কন্ট্রোল, কিন্তু আর্সেনিক বা রেডিয়েশনের মতো বিষয়গুলো এখন নতুন করে প্রবলেম তৈরি করছে। এরপরে আমরা দেখেছি যে এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এই টার্মটা এনভায়রনমেন্টাল হেলথ দ্বারা রিপ্লেসড হয়েছে এবং এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অ্যাচিভ করার জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রোগ্রাম লাগে। এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রোগ্রামে পাবলিক হেলথ কোয়ালিফাইড ডক্টর, এপিডেমিওলজিস্ট, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার, টাউন প্ল্যানার, সোশিওলজিস্ট, ইকোনমিস্ট এবং হেলথ ইন্সপেক্টর সবার ইনভলভমেন্ট দরকার হয়। Ultimately, purpose of environmental health is to create and maintain ecological conditions that will promote health and prevent disease. Thank you everybody. Next time আমরা অন্য কোনো ক্লাস নিব। আর যদি কেউ ক্লাস মিস করে থাকেন অথবা যারা পরে আবার এই ক্লাসটি শুনতে চান, আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ওখান থেকে এটা দেখতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অপশন দেইনি। কারো কোনো কমেন্ট বা প্রশ্ন, ক্লাস বুঝতে কোনো সমস্যা বা কোনো সমস্যা থাকলে কথা বলতে পারে। আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে এখানেই, না স্যার বুঝে গেছে। প্রশ্ন না থাকলে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।